E aqui em Piratuba nós temos essa usina elétrica, a usina de Machadinho. Eles têm um escritório aqui bem no centro de Piratuba. Acho que dá até para visitar lá. Essa usina é bem grande. Produz bastante energia, acho que gera bastante renda aqui para a prefeitura. E aqui então a usina hidrelétrica de Machadinho, que vem a ser a maior usina hidrelétrica de Santa Catarina. 3 unidades geradoras. Vamos passar por ela.
You're not even trying hard. On the road, going nowhere with the top down, while the rest of us are stuck here in our small towns. I wanna know, I wanna know, I wanna know who you are. E as paisagens aqui são deslumbrantes. Alagado da usina de Machadinho.